হ্যালো তনুজা, হ্যালো হ্যালো তনুজা, হ্যালো। কি সারাদিন চলবে নাকি জয়নি? বলতে কি ঘুমাচ্ছিল এতদিন? হ্যালো তনুজা, সোমনাথ। তনুজা ছিল নাকি চলে গেছে? হ্যাঁ স্যার, তনুজা ছিল না? ছিল তো স্যার, এখন নেই? দেখছি স্যার নেই। দাঁড়ান। না, ওটা দরকার ছিল। কালকে একটা নেই কথা নেই, নেই নেই, চলো। ছিল ছিল প্রথমে ফার্স্টে ছিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো। You can start now. আচ্ছা, any question regarding the last two chapter, pharmacokinetic and the pharmacodynamics? I think it will be covered. So today we discuss about the new chapters. Any question regarding this previous chapter? And next Saturday নাকি ছুটি? নেক্সট একটা ডেট দিয়ে দিচ্ছি, যেটাতে ফার্মাকোডাইনামিকের উপর একটা এক্সামিনেশন হবে, ক্লাস টেস্ট। স্যার তনুজা দিদি এসেছে। কোথায় তনুজা? তনুজা, হ্যালো তনুজা, মাইক অন করো। তনুজা তো জানেই না, মানে দেখতে হয়, শুনে নে শুনে নে। তনুজা, হ্যালো। তনুজা কোথায় গেল? যাকে দরকার নেই, পরে আমি বলে দিচ্ছি ফোন করে। তনুজা, যদি তুমি শুনতে পাও, আজকে তোমাকে যেতে হবে না। যে কারণে বলছিলাম, আজকে তোমায় যেতে হবে না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছো। হ্যালো, ওকে। এনি কোয়েশ্চেন রানাজ? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোয়েশ্চেন আছে লাস্ট ফার্মাকোডাইনামিক্স, রিগার্ডিং দ্য ফার্মাকোডাইনামিক্স? না স্যার, সেরকম কোয়েশ্চেন নেই। স্যার আচ্ছা, ভালো করে সেরকম। পড়া হয়নি স্যার। আচ্ছা, ভালো করে পড়তে হবে। জিপিসি আর পড়েছো? হ্যাঁ স্যার পড়েছি। ওকে, বুঝতে পেরেছো? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ স্যার কিছুটা। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ। পুরো বুঝবে না, পুরোটা বুঝলে বিপদ আছে। তুমি মোটামুটি বুঝলেই হবে, ঠিক আছে? পুরোটা বোঝাও হুম। সম্ভব না, তাছাড়া আরো অনেক, আরো তো 30 স্লাইড যতটুকু দেখে নিও। লাগবে স্যার ততটুকু বুঝে নিয়েছি। হ্যাঁ, ওইটুকুই বুঝলে হবে। যখন যেরকম তখন সেরকমই চালালেই হবে, বেশি কোনো কিছুই ভালো না। ওকে, নেক্সট উই ক্যান স্টার্ট দ্য নিউ চ্যাপ্টার্স and new topics. I think it will published in the in very earlier, which chapter covered by me and which chapter covered by the other teachers. তাই তো? নেক্সট আমার কি ছিল? হুম অভিষেক, তাও ক্লাস করে এখন একটা সুবিধা হয়েছে। কেমোথেরাপি থেকে স্যার আপনার হবে। মানে ওই দুটো কেমোথেরাপি, আমার কেমোথেরাপি হবে নাকি? স্যার আপনার পার্টে স্যার কেমোথেরাপি পড়েছে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, চলো নেক্সট তাহলে কেমোথেরাপি দেখো। দেখতে পাচ্ছো? আবার কি হলো? হাইড করে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ওকে। লিসেন ইট, আজকে একটু টাইম কম আছে, আমি একটু পরে কলেজ যাব, তো ততক্ষণে 1 ঘন্টা ক্লাস নিয়ে চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তো টুডে উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য chemotherapeutic agent or antimicrobial agents, though it is a difference between the chemotherapeutic agent and the antimicrobial agent. Some antimicrobial agents which are used as a chemotherapeutic agents, but generally these antimicrobial agents, or basically it's commonly known as the antibiotics,
most of the antibiotics. These are the drugs which are mostly used and most misuse of these drugs. So be careful and be listen it. This topic, I think it will be enough knowledge for practice of pharmacy. And now because these drugs are used, most of the doctors and the practitioners and the most of the patient also take this type of drugs, but simultaneously the misuse of drugs is very in case of antimicrobial agents or the antibiotics. Next we can start. What is antibiotics? Before they start the antibiotics is just so important drugs, and it is basically used for in any type of disorder or disease, and sometimes it will be misuse. And there is misuse of the drug. There is a abundant problem in case of antibiotic resistance, and there is a great problem or crisis throughout the world due to misuse of the antibiotics. And what do you mean by the antibiotics? Because and if you learn this topic and in last 10 to 15 classes, I think it will be covered with this all these chemotherapeutic drugs. This is the 1/3 of the chapter of the pharmacology. So I think it will be helpful to treatment of the some diseases, and it is great practice for the, at least you are the quack doctor, more than the quack doctor, just like a RMP, you can learn about thoroughly. Just I outline this chemotherapeutic agent and what are the activity, what are the mechanism of action, and what are the side effects, and what are the uses of these particular drugs, and where it will be the specific uses of the drugs. So antibiotic, be careful, be listen it, be understand. What is antibiotics? It is a chemical substance produced by the microorganism and that kills or inhibit the growth of another microorganism at very low concentration. All these points are very important and meaningful and very significant also. Chemical substances. Chemical substance, that means antibiotic, it is a chemical substances and produced by the microorganism, that will be produced from one microorganism and that kills or inhibit, I mean that means directly kill the others microorganism or inhibit the growth of the another microorganism. That means which is coming from the one microorganism and which is killed or inhibit, একদম যে কিল করতে হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, but of the another microorganism at very low concentration. মানে those concentration, or it is called the minimum effective concentration, those concentration will be effect on or inhibit or kill the microorganism, that concentration will be not more than that of the concentration. If they more than the minimum effective concentration, there is a increase the side effect or increase the toxicity level. So be careful. At the very low concentration, at that concentration the drug will be used for just for inhibit or kill the microorganisms. What is chemotherapy? Chemotherapy means the treatment of systemic infection with a specific drug. They are selectively suppress the infecting microorganism without significantly affecting the host cell. Chemotherapy means those are chemical agents which are used for the systemic infection and selectively suppressing the only the infective microorganism, not affecting the host cell. That means here the human or the animal, suppose you are use some antibiotics or use some anti-cancer drugs or use some anti-tubercular drugs, those drugs which affect on these particular microorganisms, the tuberculosis in case of Mycobacterium leprae or in case of malaria, so only prevent the growth of the microorganism or inhibit the growth of the microorganism, not affecting the host cell, that means human cell or the animal cell. These are not affected. This is called the chemotherapy.
What is called the antimicrobial agent? The chemical agent to design synthetic as well as the naturally obtained drug that are attenuated the microorganism. That means killed or inhibit the growth of microorganisms. It is coming from the natural sources, or that means antibiotic. That there is a difference between the antimicrobial agent and the antibiotics. The antibiotic are the substance which is coming from the one organism which is inhibit the others microorganism, but antimicrobial agent which inhibit the or kill the microorganism, but their source is the natural. Sometimes this is not coming from the any microorganism. Say, sometimes some antimicrobial agents, some anti-disinfectant, these are also antimicrobial agents, or sometimes the preservative which are also antimicrobial agents. Another is the bacteriostatic, because here they are killed and killed those agents or those antibiotic which kill the microorganism is called the bactericidal, and those are inhibit the growth of the microorganism, these are called the bacteriostatic situation. The bacteria can grow again when the drug is withdrawn, and host defense mechanism of phagocytosis is required to kill the bacteria. What is bactericidal? Bactericidal are the essential to use the immediately life-threatening cases in patient with a low nucleosides counts, and the cases where the phagocytosis is limited or endocarditis. Here you can remember it. What is the bacteriostatic? That means killed. No, it is inhibit. Write down this: inhibit the growth of the microorganisms, and in case of bactericidal, just kill the bacteria. That is called the bactericidal. Here the growth of the bacteria, it is called the bacteriostatic, and where they have killed the bacteria, it is called the bactericidals. Next, the history of the antibiotics may be divided into the three phases. The period of empirical use in the year 19th, 17th century, Claudian curd and the Chinese of boils and chalmugra oil. This is the first antibiotic used in the curd, Chinese on boils, and the chalmugra oil by the Hindus in the leprosy. Previously, in case of the leprosy, this chalmugra oil is used, and chinopodium agents in the intestinal worm, and mercury for the syphilis. Nowadays, there so many drugs are available in this particular disease. And Paul Ehrlich's phase dye organ in the metabolic compound in the year 1890 to 1935, arsenical atoxyl to sleeping sickness, and neocarcephenia in the 1903 in case of syphilis. So Paul Ehrlich is called the father of chemotherapy. It is the father of chemotherapy, and the modern antimicrobial agent come by the DOMAC. And the modern area of chemotherapy by the DOMAC in the 1935 by the therapeutic effect of the prontosil. A sulfonamide dye, it is the pathogenic infection, and this is the history or starting and miracle of the invention of the antibiotics by the DOMAC. But Paul Ehrlich is called the father of chemotherapy. Paul Ehrlich. But DOMAC, actually the first inventor of the antimicrobial agents, he discovered the sulfonamides. Nowadays there are so many sulfur drugs are available in the market. These are classified into different groups: short acting, long acting, and intermediate acting. But the DOMAC at that time, how it will be discovered? Interesting story behind this discovery of sulfonamides. DOMAC actually work in the dye dye industry. They are produce some dye, and prontosil is the one of the dye which is produced by this industry, and DOMAC is a worker in this industry as a dye industry, and prontosil is the dye, and where from you collect these sulfonamides, and first he used as a antimicrobial agents, and he is applied in his daughter. At that time his daughter suffering from the septicemia, but at that time septicemia is such a disease which is not covered, not
cure by the any drugs at that time, and 100% may death. So at that time, if if his father was, sorry, if his daughter is die without medicine, in that time he discovered the sulfonamides, and he used apply for this pontossil dye as a sulfonamides to his daughter, and finally daughter his recovery from the septicemia. And now it's a miracle in this antibiotic discovery, and now this started this journey. Now it is continue to at the present scenario 1935 or 2021. So this is the good history to discover the sulfonamides from the pontossil dye by the Drumac, and he got the Nobel Prize also at that time. Now, the antimicrobial drugs can be classified in the many way, as per in the chemical basis, as per on the pharmacological basis. First one is the chemical basis. Sulfonamides can related drugs. Sulfonamides, these are the drugs, total 14 types of drug as per the chemical basis, they are classified. Sulfonamides and the related drugs like sulfasalazines, others sulfamethoxazole, pus, paraminoxalic acid, and the sulfones. Number 2, diaminopyrimides, trimethoprim, pyrimethamine, quinolines, nalidixic acid, ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, levofloxacin. These are all the under the class of quinol derivatives. I think it will be remember it. It is very helpful in your GILET examination. And the beta-lactam antibiotic, penicillin, cephalosporin, monobactam, trazobactam, carbapenem, meropenem, so many drugs. Tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, doxycycline. Nitrobenzene derivatives, chloramphenicol, aminoglycoside, streptomycin, gentamicin, neomycin, all mycin. This group of most only except the norfloxacin. These are the drug in the under the class of aminoglycoside. Then the macrolide antibiotic, erythromycin, roxithromycin, azithromycin, clarithromycin, all are macrolide, a group of antibiotics. Next, the polypeptides antibiotics, polymyxin B, colistin, bacitracin. Nitrofurantoin derivatives, nitrofurantoin and furazolidine. Nicotinic acid derivative, isoniazide, pyrizinamide, and ethanamide, which are used as anti-tubercular drugs. Polyene antibiotic, nystatin, amphotericin B, and hamycin, which are antifungal drugs. Imidazole derivative, miconazole, cotrimazole, and ketoconazole, which are also antifungal drugs. And others are rifampicin, because they are not lincomycin, clindamycin, spectrinomycin, vanfusidic acid, cycloserine, vincosidine, and another is the one is the steroidal antibiotic is the fusidic acid, which is not mentioned here. Write down this is a steroidal antibiotic is fusidic acid. Now, based on the mechanism of action, or basically the pharmacological based, they are classified into a different categories. First one, inhibit the cell wall synthesis. Those drugs which are inhibit the cell wall of the microorganism or the bacteria, these are called the inhibit cell wall synthesis, because cell wall is the outermost layer of the organisms. If they destroyed by the enemy, the microorganism immediately killed or destroyed, or killed or destroy or growth is arrested by the inhibiting the cell wall synthesis of a particular microorganism. Say for example, penicillin group of drugs and cephalosporin group of drugs, and is the vancomycin. These are the three types of group of drugs which are used for inhibit the cell wall synthesis of microorganism. Number 2, there is very important, and also the wide range of drugs which are inhibit the protein synthesis, because protein is the essential molecule of our microorganisms. So those agents which inhibit the growth, which inhibit the protein synthesis, are called the inhibit protein synthesis. Say for example, oxytetracycline, doxycycline, chloramphenicol, erythromycin, roxithromycin, and azithromycin. Though their protein synthesis inhibitors in the different subunit, one is 30S subunit, another is the 50S subunit. In case of 30S subunit, doxycycline, chlortoxycycline, but 50S chloramphenicol and erythromycin, azithromycin. Another is the very important drugs inhibit the DNA gyrase or DNA topoisomerase inhibitor. Hello, sir.
হ্যাঁ স্যার আগেরটা একবার কি বললেন স্যার 30s 50s এর ওই এক্সাম্পলটা আরেকবার বলুন, শুনতে পাইনি। আবার হবে 30s এর এক্সাম্পল হচ্ছে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, মানে অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন সিনথেসিস বেসিক্যালি টু অ্যারেস্ট দ্য রাইবোজোম সাব ইউনিট অ্যান্ড মাইক্রোবিয়াল সাব রাইবোজোম কন্টেন্ট। আমি ডিটেলস আবার বলবো যখন পার্টিকুলারলি একটা একটা ডেফিনেশন আসবে। 30s basically two subunit, one is the 30s, another is the 50s. Total 80s in case of prokaryotic, in case of human 100s, 40s and 60s. But in case of prokaryotic 80s, there are two subunit, one is the 30s, another is the 50s. Sorry, 70s. Total subunit 70s, and in case of human 80s. So total 70s is subunit, 30s and 50s. So there is another interesting thing that 70s and 50s, but their summation is the 70s. Why it is? Because there is another things I discuss in the later. The oxytetracycline and doxycycline, which is inhibit or arrest the 30s subunit, bind with the 30s subunit. But chloramphenicol, erythromycin or oxythromycin, azithromycin, they are bind with the 50s subunit. Next is the inhibits the DNA gyrase. This is the another most of the drugs, basically the fluoroquinolones. Say for example ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, lubinfloxacin, all are the drugs which are right? Inhibit the DNA gyrase. Fluoroquinolones, ciprofloxacin, ofloxacin, all the drug generally used for inhibit the DNA gyrase or topoisomerase, but they do not hamper the human DNA gyrase or topoisomerase 2. Interfere with the DNA function also, rifampicin, and interfere the DNA synthesis also. Iodoxyridine, which are acyclovir and zidovudine, which are used especially for the antiviral or retroviral drugs, especially for the cancer, and AIDS or HIV infection. Preferred with the intermediate metabolites like sulfone, PAS, sulfonides, trimethoprim, and pyrimethamine. These are the based on the mechanism action. Here also the same slide which will discuss in the different way. The mechanism action and the antibacterial family. Inhibit the cell wall, beta-lactam under the class of penicillin and cephalosporin and vancomycin. Inhibit the protein synthesis, aminoglycoside, leucinides and tetracycline. Inhibit DNA synthesis, fluoroquinolones. Inhibit the folic acid synthesis by the trimethoprim and sulfamethoxazole. Inhibit RNA synthesis by rifampicin and disrupt of the cell membrane integrity. Here is the cell wall and it is the cell membrane integrity by the daptomycin or polymyxin B or E. colistin. And others is the metronidazole and the nitrofurantoin. What is the mechanism based of action? How it will be act on this drug, the different drugs in the different microorganisms? Where they could be careful, be seen carefully. First, what the cell wall synthesis inhibitor? That means the cell wall, you can see it, the cell wall, the outermost layer of the microorganism, basically the bacteria. And which drug are the inhibit this? Penicillin, carbapenem, cephalosporin, monobactam, and the vancomycin. These are the basically three groups, and the beta-lactam and the vancomycin group of drug which inhibit the cell wall. Actually, if you destroy or disrupt the outermost layer of the cell, actually cell is the monocellular, the cell will be destroyed. In case of prokaryotic, if the layer, suppose your skin will be 90% removed, you will death. So here also the cell wall will be removed by these drugs. The microorganism will be inhibit this growth and as well as the kill the microorganism. Another is the cell membrane inhibitors. What is cell membrane? This is the cell membrane, তার মানে third layer of the microorganism. This is the by the polymyxin and colistin and daptomycin. Another is the DNA synthesis inhibitor. Here is the DNA. DNA is the main genetic material of the not only the human eukaryotics but also the prokaryotics. There everything is controlled by the DNA. If the DNA synthesis is arrested by the some drugs, basically the fluoroquinolones, DNA gyrase or DNA topoisomerase 1. Write down this DNA gyrase or topoisomerase 1. Sometimes the question is come. Sometimes DNA gyrase, bacterial DNA gyrase
or topoisomerase 1. In case of human, it is topoisomerase 2. Because what is the topoisomerase? This is the topological property. What do you mean? The supercoiling of the DNA. This topoisomerase, the main function is the to supercoiling of the DNA. If the supercoiling of the DNA, their DNA is stable, and that at that time their microorganism cannot be killed. But when this supercoiling is inhibited by the DNA synthesis inhibitors or DNA gyrase inhibitor or DNA topoisomerase inhibitors, basically the fluoroquinolones group of drugs and fluoroquinolones group of drugs, especially ciprofloxacin, ofloxacin, lomifloxacin, all these drugs which are inhibit the DNA synthesis. Another is the RNA synthesis inhibitors in case of rifampicin, which is basically used for the anti-tubercular drug as well as the anti-leprotic drug, rifampicin or rifamycin. Basically inhibit the formation of the mRNA or RNA, especially the mRNA, that by rifampicin. Next, the protein synthesis inhibitor, 50S inhibitors, erythromycin and clindamycin. Actually two subunit. Here is the one is the large subunit, here is the small subunit. Two subunit, 50S is the large and 30S is the small, and the total is the 70S. The protein synthesis in the 50S bind erythromycin and clindamycin. So erythromycin and clindamycin which inhibit the growth of, basically arrest or bind with the 50S ribosome and ultimately they inhibit the growth of the microorganisms, or by some drugs which are inhibit the 30S ribosome, 30S say for tetracycline and tigacycline. So in case of some drugs which are both for 50S and the as well as the 30S. 30S as well as the 50S. Amikacin. So it is a broad spectrum type of antibiotic. Amikacin, gentamicin and tobramycin, both which are bind with the both the 30S and the 50S ribosomes. So I think if the case is very serious at that time, only the amikacin is applicable and then the drug of choice or the gentamicin or the tobramycin, because they are either both bind with the 30S or 50S. Then ultimately the protein synthesis will be stopped and the growth of the microorganism will be stopped. So this is the broad spectrum antibiotic rather than the 30S and 50S ribosome. Another is the folic acid metabolism inhibitor. One is the trimethoprim, another is sulfonamides, another is the PABA. Folic acid is a very essential component in our human as well as the bacteria also. But this folic acid synthesis inhibited by the trimethoprim or sulfonamides or by the PABA, para-amino benzoic acid. I think it will be clear. Hello. What are the basic mechanism? After this mechanism, you can just remember which drugs act on the which mechanism. Just you can remember the name of the drugs. I think it will be clear. Mechanism based of action. Hello. Yes, sir. বাকি স্যার হুম স্যার ফলিক অ্যাসিড ইনহিবিটর যেটা আছে ওটা আরেকবার বলুন। কোনটা কোনটা? ফলিক অ্যাসিড ইনহিবিটর যেটা আছে। Folic acid inhibitor. Folic acid is essential for the bacteria, also for the human animal also required. ঠিক আছে? But this folic acid synthesis is inhibited by the trimethoprim. Trimethoprim, the first step, and sulfonamides and PABA. Details I discussed with you about is the trimethoprim, how act on the when which step, and sulfonamides act on the which step, and PABA, para-amino benzoic acid, which act on the which step. But they basically inhibit the formation of or synthesis of folic acid. So ultimately the folic acid is not comes in the microorganism, ultimately the death of the microorganism. So these are the way by which you can inhibit the growth of the microorganism or kill the microorganism. This is the basic mechanism. If it is clear, then there is no problem of understanding of mechanism action. Just you can remember the name of the which category of the drugs. I think it will be clear to all of you. Okay, clear? সোমনাথ ঘুমাবেন একদম কেউ? এই ক্লাসটা করলে আই থিংক অ্যান্টিবায়োটিক জানলে তুমি নিজেই অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করতে পারবে, কখন কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। এই ক্লাসটা করার পরে তোমরা সবাই জেনে যাবে, একজন কোয়াক ডাক্তার যা জানে তার থেকে অনেক বেশি জেনে যাবে যদি প্রত্যেক দিন ক্লাসটা করো অ্যাটেনটিভলি এবং বুঝতে পারো এবং যদি অ্যাপ্লাই করতে পারো।
ঠিক আছে, নেক্সট বলো। স্যার বলছি প্রোটিন সিনথেসিস কি বলো? সারাদিন ক্লাস করবে, জয়েন 30 করতে এস আর থাকবে। 50 এস এর বলেন তো একবার স্যার। 30s আর 50s হ্যাঁ ইনহিবিটরস এর বলেন একবার। আমি আবার ডিটেলস বলবো, তবু বলে দিচ্ছি। ও actually protein is synthesized in our body is a ribosome, and ribosome is called the factory house for the protein synthesis, which is present inside the cell. And this ribosome consists of the two subunit. One is the large subunit, another is the small subunit. In case of prokaryotic, it is 50s and 20s 30s, and their summation total ribosome is 70s. মানে টোটাল যদি বলে প্রোক্যারিওটিক বলবে 70s. They have two subunit. One is the 50s, another is the 30s. 50s and 30s, but their summation is the 70s. In case of eukaryotic, 60s and 40s, but their summation is the 80s. So here drug the erythromycin and clindamycin which are bind with the 50s. So ultimately the protein synthesis, actually in case of protein synthesis 30s and 50s both are required. So if you automatically if you arrest or binding this drug erythromycin previously bind with the 50s, then the ribosomal function will be hampered. Ultimately the protein synthesis will not occur. So ultimately the protein will not get, ultimately the growth of the microorganism will be hampered or inhibit or killed. Or they are bind with the 30s, which type of tetracycline group of drugs, and some another drugs which are directly bind with the both the 30s as well as the 50s. So this is a very very good drug. মানে এটাতে একটা বাইন্ড হলো অন্যটা দিয়ে হয়ে যেতে পারে, এটা দিয়ে হলে আরেকটা হতে পারে, but here they bind with the both 30s as well as the 50s, 30s and 50s, and at the time there, that's why they are actually very good drugs for protein synthesis inhibitor. Say for example amikacin, and it is basically used for the post operative case or the severe case. So because the amikacin is a good drugs or a broad spectrum activity. ঠিক আছে, বলো আর কি আছে বলো। হ্যালো, ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করো, ভালো করে বুঝবে। বলো, যে স্লাইডটা না বুঝতে পারবে ভালো করে বুঝবে। হ্যালো, বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। বুঝতে পেরেছো? তাহলে দিজ আর দ্য মেকানিজম। সমস্ত অ্যান্টিবডি কিন্তু এই কয়েকটা মেকানিজমের উপরে বেস করে হবে। এবার কোনটা শুধু কোন গ্রুপে, সেই গ্রুপে ততগুলো ড্রাগের নাম মুখস্থ করে নিলে জাস্ট মেকানিজমটা তোমার ডিটেলস বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা। তাছাড়া যখন ডিটেলস আমি পড়াবো ফ্লোরোকুইনোলস টোটাল ডিএনএ সিনথেসিস কিভাবে হচ্ছে, ইনহিবিট করছে, টোটাল বলা হবে। তার মধ্যে কি আছে, সিপ্রাফ্লক্সাসিন, ওফ্লক্সাসিন। তাহলে একটা ড্রাগ বলেই বাকি সবগুলো এমনিই হয়ে যাবে, মেকানিজম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বি কেয়ারফুল। আচ্ছা, এটা ক্লিয়ার সবার? তাই তো, ক্লিয়ার? এই বাচ্চাগুলো কথা বলে না কেন? এটা দেখানোর আগে দেখো। আচ্ছা, হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এটা তো ক্লিয়ার বললে তো, 50s 30s বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড। হ্যাঁ স্যার। একটা মাইক একটা অন রাখো। এবারে বলো, আমি একটা কথা বারবার বলছি, ইন কেস অফ প্রোক্যারিওটিক রাইবোজোমাল সাবইউনিট হচ্ছে 70s। There are two subunit, consist of two subunit, one large, one small, the 50s and the 30s, but total unit is the 70s. How it will be formed, and what are the mechanism behind this? 70s, 50s and 30s equal to 70s. How it will be formed? Or in case of animal, 60s and 40s, their summation is the 80s. First you tell what is stand for S and how it will be formed. কে বলতে পারে what is stand for S? 50s and S এর ফুল ফর্ম কি? Full form of S, write down this, full form of 50s
ফুল ফর্মের এস এর ফুল ফর্মটা বলো, সবাই লিখে দাও, লিখো দেখি কি বলে। এস মিন্স বততি, কোথায় গেল রিমা? রিমা তো খালি খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। রিমা, কি খবর? শরীর ভালো আছে? আর ওই যে কি সব ধাক্কা লেগেছিল সিঁড়িতে, ভালো আছো? না, ওটা এখনো ঠিক হয়নি। তো রেস্ট দিলাম যে লকডাউন করে। স্যার ঠিক হয়নি, কি করব? যা, আমি তো ভাবলাম রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে, তোমার জন্য গ্রেট অপরচুনিটি ছিল, কারণ এমনিতে রেস্ট পেতে না। কি ডাক্তার দেখাও? এমআরআই করেছো? কি হয়েছে? না আচ্ছা ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। এমআরআই করেনি? আচ্ছা ঠিক আছে, এস এর ফুল ফর্ম বলো, তারপর দেখা যাবে ওটা ঠিক হয় কিনা। তুমি যদি এস এরটা বলে দাও তাহলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে। এস স্ট্যান্ডস ফর কি? কে বলতে পারে? রেজ ইওর হ্যান্ডস, রেজ ইওর হ্যান্ডস। এ স্ট্যান্ডস ফর, একটাও হাত উঠেনি তো? হ্যাঁ উঠেছে। রেজ ইওর হ্যান্ডস। হ্যাঁ, সৌভিক ঘোড়াই, বলো সৌভিক ঘোড়াই। বলো সৌভিক। হ্যাঁ স্যার। বাবা, কোথায় যাচ্ছ? কোথাও যাচ্ছি না স্যার। তাহলে বাড়ি কি বাস রোডের উপরে? না না, কি রুটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তো গাড়ি। তুমি বাড়িতে আছো, বাস রোডের ধারে তোমার বাড়ি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ভালো তো, আমাদের তো গ্রামে গঞ্জে বাড়ি। ঠিক আছে বলো এবারে এস এর ফুল ফর্ম, তাহলে তো তোমার জানা উচিত এস এর ফুল ফর্ম। এস মানে স্ট্রেট রোড। বলো এস ফুল ফর্ম বলো। বলো। আচ্ছা, মীর মঈনুদ্দিন লাইনে থাকো, সৌভিক লাইনে থাকো। মীর মঈনুদ্দিন বলো, হোয়াট ডু মিন বাই দ্য হোয়াট আর ফুল ফর্ম অফ এস? এই যে 50s বললাম, 30s, কেউ তো জিজ্ঞাসা করলেন না এসের ফুল ফর্ম। বলো, না বললে না বলো। ওটাই ভাবছি বলো। স্যার, পাচ্ছি না, ওটা ভাবছি স্যার কি হবে। কি ভাবার কি আছে? তাহলে হাত তুলে দিয়েছো কেন? আচ্ছা নেক্সট, হাত মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন। মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন। সুদীপ্ত বেরা কোথায় গেল? চলে গেল। রায়নাই সরকার বলো। না স্যার, আছি। আছো তো? বলো। কে বলতে হবে? সুদীপ্ত বলো। হ্যাঁ, সুদীপ্ত হাত তুলেছিল, বলো এস এর ফুল ফর্ম। ভেদবার। হ্যাঁ বলো বলো। ভেদবার কোএফিসিয়েন্ট বলে। ভেরি গুড। সেহাডবার্জ ইউনিট, সেহাডবার্জ, ACVRDGE, সেহাডবার্জ ইউনিট, এস ফর। ভেদবার। আচ্ছা এ কোথায় গেল তোর সাথে? ছাত্রা স্যার সে তো গ্রুপে মেসেজ করছে যে জয়েন হচ্ছে না। জয়েন হচ্ছে না? ও জয়েন হবে না, পড়াশোনায় ইচ্ছা না থাকলে ওরকমই হবে। কোথায়? এখানে খোলাই আছে, অপশন তো রয়েছে, জয়েন আসছেই না তো অপশন। ও হাওড়ে বাড়ি করলো কেন ওখানে? ঠিক আছে, স্যাডবাজ, ভেরি গুড। সুদীপ্ত। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ স্যাডবাজ। তোমরা জানো যে রেহনাজ কি বলে? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। ভেদবাজ না ভেদবার? স্যাডবাজ, ACVRD দেখুন। স্ট্যান্ড, স্যাডবাজ ইউনিট। শুনলে রেহনাজ? হ্যাঁ স্যার জানি। তাহলে বললে না কেন? হাত তুললে না? এত ফোন স্যার আসছে। হাত তুলে পাচ্ছি না। হাত তোলার অপশন পাচ্ছি না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ভগবান। তাহলে মাইক অন করে বলে দে। ঠিক আছে, কি করা যাবে? এবারে বলো, তুমি বলো। তুমি বলো কি করে 70s হচ্ছে, মানে 50s আর 30s যোগ করলে 70s হচ্ছে, কি করে বলো? ততক্ষণে আমি একটা ফোন ধরে নি। বলো 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 তাড়াতাড়ি, আমাকে কলেজ যেতে হবে একবার। বলতে পারবে এটা? কে বলতে পারবে? এটা হাত তোলো। প্রোটিনের মানে স্যার আচ্ছা আচ্ছা। বলো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো।
স্যার ওখানে প্রোটিনের কিছু হয়তো ফাংশনে আছে স্যার, আমি ঠিক প্রপারলি জানি না। ও আচ্ছা, ভেরি গুড। না জানি স্বাভাবিক, সব কি জানবে মানুষ নাকি? আচ্ছা কে জানে বলো, কে জানে তোমাদের মধ্যে? হাত তোলো। ছবি করে জানে না? হাত তুলতে পারছে না অনেকে। বততিটা কোথায় গেল? ছবি বলো কেন হাত তুলেছো? হাত তোলার কি অপশন দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি। হাতের দেখো এখানে তো সামনেই, এখানে যেখানে ওই প্রেজেন্টেশন আছে ওখানেই থাকবে, আর না হলে এই 3টে ডটে ক্লিক করবে, ওখানে মোর অপশনে গেলে পাবে। আচ্ছা এবার বলো, সৌভিক বলো, how to 50s and 30s equal to 70s, or in case of animal same answer 60s and 40s, actually হওয়ার কথা 100, তার জায়গা হচ্ছে 80। বততি একটু ছাদে না গেলে নাকি আবার টাওয়ার পায় না। তাড়াতাড়ি বলো, নাহলে এগোবো, নাহলে বন্ধ করে দেবো। কে বলবে? স্যার ওটা একটা স্যার বলো স্যার রাইবোজোমাল সাবস্টেন্স, যেটা স্যার হচ্ছে দুটোকে স্যার 50s প্লাস 20s এর যোগ করলে স্যার ওটা 70s হচ্ছে। 20 কোথায় ছিল? 30s। 50 প্লাস 30 সরি 30 তা যোগ করলে 70 কি করে হলো? স্যার এটা স্যার 30টা হচ্ছে স্যার স্মলার 30 স্যার, ওটা মানে দুটো স্যার সেডিমেন্ট করে। কি স্মলার 30 মানে কি রকম বুঝলাম না। হ্যালো, স্মলার 30 মানে কি? কি বললে স্মলার 30? তা এটা কি মানে স্যার ওই স্যার আপনি একবার ওই কি বলছিলেন না স্যার, মানে 50s টা বড় হবে তো 30s এর 50s টা বড় হবে, ওটা একদম 20s টা হবে। 50s বড় হবে নো ডাউট, 30s